ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப நாள் கழிச்சு நம்மளோட ஸ்ட்ரீமை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். சில பல அப்கிரேட்லாம் பண்ணியிருக்கோம். அது இனிமேல் தான் வரும். அது வரைக்கும் நம்ம பழையபடி மிராஜே விளையாடுவோம். ஆனால் என்ன ஒரு பிரச்சனைனா, இப்போ மிராஜில் என்ன கதைங்கிறதே நான் லைட்டாக மறந்துட்டேன். இனிமேல் தான் கதையெல்லாம் ஞாபகப்படுத்தணும். பார்ப்போம் கதை எந்த அளவுக்கு ஞாபகம் இருக்குது. கதை மறந்தா பரவாயில்ல, ஏன்னா ஒரு சில இதெல்லாம் செட்டிங்ஸ் எல்லாம் மறந்துட்டேன். அதுதான் என்ன ஆக போகுதுன்னு தெரியல. மறுபடியும் கேமுக்கு வருவோம். இது அட்டன் த சிம்போசியம் வந்து ஹவுஸ்னா ஓகே. இருங்க இந்த பயலுக என்னமோ பண்ணுறானுங்க. நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். எவனை போட்டோம் பார்த்தா கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, அந்த புக் ஸ்டோருக்கு போயிட்டு நம்ம ஒரு இடத்த தேடி போனோம். அதான் டாக்டர் ஹாசனா ஏதோ அந்த டிக் சைட்டுக்கு போனோம். அது ஞாபகம் இருக்கு. அங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னு என்னமோ தேடிட்டு இருந்தோம். கரெக்டு. ஏதோ ஒரு கருவியை தேடிட்டு இருக்கானுங்க அவனுங்க. ஓகே, நம்ம அந்த ஹவுஸ் ஆஃப் சிஸ்டம் போகணும். அதாவது அந்த புக்கெல்லாம் எரிஞ்ச அந்த இடத்துக்கு விளையாட ஞாபகம் வந்துடும் கதை. பட் இருந்தாலும் இப்படி ஒரு பிரேக் விட்டுட்டு விளையாடுற ஒரு கேம்னா இதுதான் முதல் வாட்டி. ஆனால் எப்பயுமே எந்த ஒரு கேமும் ஆரம்பித்தாலும் டக்குன்னு முடிக்கணும்னு தான் பார்ப்போம். ஆனால் இந்த வாட்டி என்ன ஆச்சு, ஒரு சில பல காரணத்தினால் இந்த கேமை வந்துட்டு ஒரு ஃப்ளோவாக விளையாட முடியல. இன்னைக்கு தான் மறுபடியும் கேம் ஆரம்பிச்சிருப்போம். பார்ப்போம் எத்தனை நாள் இதே மாதிரி கண்டினியூ ஆகும். கண்டிப்பாக கண்டினியூ ஆயிடுவோம். பட் இதை தொடர்ந்து PS5 கேம்ஸுமே போடலான்னு இருக்கும். அதுக்கு தான் அந்த PS5 டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணோம் பால் கைஸ் வச்சு. The symposium should be here. Baghdad's brightest, sharing their wisdom. I am excited about Fazil's lecture. He will share the wisdom. Nonsense. We have already learned that. Pardon me. I am looking for the great scholar's lecture. Fazil Fahim's lecture about the antediluvian antecedents of humanity will begin soon. In the meantime, please enjoy our ample stock of exquisite delicacies and tasty refreshments. Where is Arib al-Ma'muniyya, the poet? Where is Arib? I hope to catch a whiff of her magnificent aura. So rare to see her outside of the round city. The beloved is in the garden, ruminating upon the perfection of nature. Oh, to be a flower held in her discerning hands, inspiring such languid verse. She must be relieved to be free of her wealthy patrons for a change. Oh, perhaps she leads an exciting secret double life, slipping out of the palaces to find inspiration in common life. I doubt it. ஓ
கோர்ட்டியால ஒருத்தர் ரெஸ்ட் எடுத்துருக்காள். அடுத்து வேற என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு இங்கே பாரு. The translator. Hunain, you should not be back so soon. I know. I'm still nervous, but I couldn't stay away from my books. I guess we must always do our duty. Wadan. வடான் வடான்னா வடான்னு சொன்னீங்க. ஏய் Told you I'd see you around. Indeed. வாடே நிகால். And what என்ன brings you பண்ணிட்டு back? இருக்க? I want to show you something. என்ன காட்டணுமாமே? இந்தாம்மா பொண்ணே, என்ன இவ்வளோ தூசி பறக்க விட்டு போறா? என் காலு கடியிலெல்லாம் தூசி வர மாட்டேங்குது. These House of Wisdom boars collect the wildest trinkets and gadgets. I have been here before. முதல்ல இங்க தானே வந்து அந்த This is பையில போட்டு Ahmed ibn தள்ளணும். Musa's office. Have you been sneaking in there? இந்த கதை வழியா தான் வந்தோம். என்னடி பண்ணணும் உனக்கு? இப்போ இங்க என்ன அன்யூஸ்வலா கண்டுட்டாய்? Ahmed and his brothers are capable of designing some fantastic devices. Not all of his ideas are that practical, I'm afraid. Don't be so smug. The world is full of wonders. It gives me a tingle down my spine. Like I'm nearing a cosmic secret. You read too much about magicians and lost cities buried beneath the dunes. You don't read enough. Perhaps there are other worlds, other people, out among the stars. Nonsense. Nonsense மாதிரி எதையாவது பேசி Does this remind you of your nightmares? No. என்ன More டயக்ராம்? like something from the Bimaristan. என்ன ஒரு Or கர்மாந்திரம் a training chart of the hidden ones. Ah, yes. The swift ways to kill silently. Death in seconds. சாரிங்க சார், ஈகிள் விஷன் ஆன் பண்றதுக்கு பதிலா இது என்னது? This. என்னது இது? I have seen this one before. Is this what you wanted to show me? Yes. It reminded me of that object we found at the palace. What is it? A drawing from an ancient book. There is something you are not telling me. You do not want to know what happens behind closed doors. Why? Because you do not know either? Because, as Derwish says, sometimes it is better not to know the truth behind the things we must do. The truth, Basim, is that everything is here in front of you. But you refuse to look at it. This is about you. It has always been about you, ever since that night. I took an oath, Nihal, to leave my old life behind and walk this path of shadows. And maybe someday you will find the light. But until then, I will walk behind you every step of the way to remind you not to forget who you are. Is that a threat? I do not know. என்னோட நாற்காலி இதுக்கு மேல பின்னாடி போக மாட்டேன்றான். ஏய் என் கிடு பையா எங்கடா இருக்கே? What do you see? எங்க அந்த ஏதோ ஒரு போயிட்டு எங்க அந்த போயிட்டு ஏய் எங்க இருக்கிறாய்? இதுவாகத்தான் இருக்க வேண்டும் கோட்டையாடு என்றால். இதுக்கும் சுத்தி முத்தி பார்த்துட்டு வந்துடுவோம். என்னடா அப்படின்னா
இல்லையே இங்க என்னமோ இருக்கே. عليك الفطور والانضمام إلي في جولات الصباحية في بستان طاهر. أطوف 3 مرات قبل الصلاة. لم أشعر من قبل أني أصح من الآن. இங்க இருக்கிற கூட்டியாடு பின்னாடி தம்பி நீ ஓடணும் தம்பி. இப்போ அவ்வளோதான் முடிவியா நீ? பார்த்துட்டோம்ல. There is that poet the bid loves, whose work keeps turning up in unexpected. Yes? Simit, You have read my work. ஐயோ சரிங்க. And who might you be? a lover of poetry, nothing more. And of order. Or should I say, chaos. I know only one living poet who loves chaos that much. Ali ibn Muhammad. Are you a fan of his pedestrian work? The rivalry between you two is legendary. It enhances the craft. I cannot choose. You are most diplomatic. But I would rather seek inspiration among these lovely blooms. Good day. என்ன கருமாந்திரமோ. ஓடு 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 ஓடு. கும்பலோட ஐக்கியம் ஐக்கியங்க போங்க. The great scholar's lecture will begin after a short delay. Meanwhile, enjoy our bounteous snacks and a sparkling wit with your fellow guests. الجدار في الشماسية. ذلك القسم القريب من نوافير النخيل عمل مرتفع இதுக்கு மேலே அப்புறம் குரூப்போட மிங்கிள் ஆகுது. What see you, my friend? ஐயா ஸ்டோரகுன் இங்க வேற எங்க ஐயா? وأمر الخليفة بارك الله يناسب مكانته. That astronomer might be one of them. Sayyidi, I am honored to make your acquaintance. Good to see more young people enjoying the House of Wisdom. Do you think the great scholar will give a good lecture? Do not waste time listening to his nonsense. I have written many more edifying and practical books instead. On which topics? I have written extensively about sundials, astrolabes, stars and planets, and the circumference of the Earth. Fascinating, Sayyidi. I shall read more of your work soon. Wada'an. யாரு பதாம்? Sounds like the lecture is about to begin. I should return to the Kahraman. Pardon me. Is Fazil Fahim's lecture ready to begin? Indeed it is. Head inside if you please. Welcome, one and all, to the House of Wisdom, center of learning in Baghdad, indeed, of the entire world. I am Fazil Fahim al-Kimsa, first scholar of the House of Wisdom, wisest of the wise. Today, I will shock you with what may sound like outrageous blasphemies. Do not fear, good people. Though I am old, my mind remains sharp as steel. Today I speak of mysteries, of creatures from the antediluvian age. Do not the ancient prophets tell us about giants from before the flood who forsook Allah and worshipped false idols? Is it not possible these giants built marvels, works of wondrous power, now lost to us? Zahra and Hassan are both dead, slain by an assassin's blade. They're dead. Sayyidi, I urge you to hide until it's safe. Apologies, people, but our lecture has concluded. Please, feel free to explore the House of Wisdom's many fine chambers.
ஒரு அசாசின் அவன் சிம்பிள முதுகுலே போட்டு தெரியுறானே. You call பார்த்தோனே yourself எல்லாம் the great கொலகாரன்னு தெரிய scholar, வேணாம். Fazil. You who burn books and hope the smoke will hide your crimes. How many did you sacrifice in your search for knowledge? How many did you use, damage, and discard in the name of discovery? Now you hide within the House of Wisdom. The house you led astray. But I will find you. And I will exact justice for every soul you savaged for your great work. It is true. Fazil leads the order in Abbasiyah. I need to hunt him down. The old fraud Fazil. Where is the I wish to complain about the shortness of the lecture. I remain profoundly unedified. Did you see the powerful terror on the great scholar's face? Looked like somebody about to get his skull drilled. Forget I mentioned it. رداء ناعم كالذي كنت أمتلك. الفتن التي نسمع بها هذه الأيام أفضلت أيام الأعراب The old fraud. وصلت طبعة جديدة من الكتب مع قافلة دماء عند سعيد. Show me everything. ஏய் தம்பி எங்கடா இருக்கான் அவன்? Let me pass. Those who came before are... What are you talking about? Those who came before are... Let me get back to you. I've lost ஓ பாஸ்வேர்ட் கேக்குறான் சர்வால். பாஸ்வேர்ட் கேக்குறான். நான் இருங்க மேலே உனக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஒட்டி கேட்டு வரேன். Looks clear. I can use my weapons again if needed. I'll be waiting. As we were then, though I'll keep an eye out just in case. What the? What do you think about being old? I mean, too old to do this. எப்படி தானே அவனுங்க பேசுற இடத்துக்கு போறது? Need to put some cloth back. I better not use my weapons here. கருமாந்திரம் எங்கனே படிக்கட்டு இருக்கேன். ரொம்ப யோசிச்சிட்டோமோ. I've lost Fazil's greatest work. What do you mean you lost the great scholar's masterwork? I'm sorry. I was distracted by the presence of the famous poet Arib. Forget the poet! We better find Fazil's book, or we're both dead. Sounds like part of a passphrase. They need a bastion this side of the city. We can impose order if...
Hold on! Hold on! What? சிக்கணும்டா. Hey! Hold on! வாங்கடா. அப்படியே ஒருத்தனா வாங்கடா. வேற லெவல்ல இருக்கும். What? இங்க 3 பேர் செத்து கிடக்குறாங்களே. பாப்போம் ஏதோ அக்கறை இருக்கா. வா வா வா. Wait, Justin. Now you pay! இங்க ஒரு ஃபைட் ஓடிட்டு இருக்கு. Hey! என்னடா ஊயினுகிட்டு. இருங்க இங்க என்னமோ இருக்குதாமாமே. That book looks out of place wedged behind a desk like that. A history of the great scholar and his magnificent reforms of the House of Wisdom by Fazil Fahim. Not sure if this is the correct volume. Looks like somebody left a book in the stairwell. பயல்கிட்ட நம்ம சாவி இருக்குது. Wait, what? Hey! Yeah! This letter mentions a private reading balcony. Might be where the reader has taken the book.
ஏய் நாங்களா இங்கிட்ட ஒரு சீதா காட்டுறீங்க, அங்கே நான் ஒரு இதை காட்டுறீங்க. இங்கே தான்டா போகிறது நான். இரு இங்கே நான் ஏற்கனவே வந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வருது. என்னடா இதுக்கு வெளியே எதுவும் இங்கே புக்கு காமிக்குது. ஒருவேளை சுற்றி இங்கே தான் வரணும். வாய்ப்பு இல்லை. நான் எப்படியாவது வெளியே போகணும். ஏய் இருடா, இங்கே தான் ஏதோ ஒரு இடம் வழியாக நான் வெளியே வந்த மாதிரி இருக்கே. ஜன்னலை மூடிட்டானுங்களோ. An impressive volume, written by Fazil Fahim. Could be his masterwork. Its title is Those Who Came Before Are Those Who Shall Return. This has to be it. இது தாண்டா அந்த கோடு ஒரு அந்த பைத்தியக்கார பையன் நம்மளை விட மாட்டேன் நான்ல. அதுக்கான கோடு வேர்டு இதுதான் நினைக்கிறேன். ஓடுறா தம்பி, நடந்துகிட்டு இருக்க. அப்பாவே செத்து கிடக்குறீங்களா? I better not use my weapons here. Gatekeeper! Those who came before are those who shall return. correct. You may proceed. நன்றி. என்னடா அதெல்லாம்? கலெக்ட். இங்க நம்ம ரூம் மாதிரி இருக்கேன். ஏய் இருங்கடா. ஏய் இப்போ நான் அந்த டூல்ஸை எப்படா நான் இது பண்றது? ராஸ்கல்களா. எங்க இருக்கு டூல்ஸ்? இல்லையே. ஓகே, எதுவுமே இல்லாம தான் போகணும் போல. Looks clear. I can use my weapons again if needed.
Not ever. Don't worry. We've got plenty. You can pull my teeth out with hot iron before you get me. கைப்படம் விக்கிற மாதிரி ஓடுறான் பாரு. பின்னாடி ஒருத்தன் செத்து கிடக்குறான், அது கூட தெரியாம உட்காந்து கட்டியை தீட்டிக்கிட்டு. You there! Hey, hold on! Down with you! I guess! Don't outrun me! Just a trick. Pissing yourself, Fate? Mental boy. There is a deep wrongness here. A reek of rot and iron. Those robes might help me get closer to Fazil. What have they done to these people? I don't belong here. Where is my robe? I can't meet the scholar. Poor guy will not need this anymore. This should help me blend in. Where is my robe? I can't meet the scholar without my special robe. This world doesn't look right. Someone take me back to the bright, shiny place. Next subject! In here, now! There are horrors here, but the most terrifying thing is that I have seen it all before. Somehow. Who dares meddle with my great work? Killing my allies and spoiling my lecture. It's an outrage. It looks like the handiwork of a trained assassin. Must be some faction in the Round City. Or one of those jealous broods in Sharqiyya. These killings were too subtle for mercenaries. No matter. Once I understand how the mechanism works, I will prove myself to Al-Bahamud. In here, Lackwit. You are new, aren't you? I don't recognize you. They promised you gold when you volunteered, yes? No matter. What you are about to behold surpasses all worldly riches. Don't be afraid. Are you afraid? This is my great work. I call it Arua. It will take you on a journey to another realm. Why did the first ones leave this world behind, filled with fools, I wonder, and make so few of me? We called this the House of Wisdom, but its foundations are unsound. For beneath the House of Wisdom lies the Dungeon of Ignorance, and upon such dark secrets we build our philosophies. Science is the noblest purpose. Knowledge
is the greatest power. No. No? Then what? Justice. This may be the place. It may be here where lies absolute knowledge. It is not how I remember it. Behind the doors, it looked brighter. But in the end, all we see is darkness. அந்த பயலுகளுக்கு தெரியுமா தெரியாதான் தெரியலையே இந்த பய போட்டு தள்ளினது. ஐயோ இடம் இடிய போதா என்ன? இல்ல அந்த பேய் இப்ப வரும்னு நினைக்கிறேன். அதானே ஏஞ்சிட்டான்ப்பா. இப்படி பின்னாடில இருந்து வந்தானா நான் மானிட்டரை உடைச்சிருவான் பார்த்துக்கிறேங்க. I need to get out of here. Get back to the bin. இந்த வழியா தான் நான் வந்தேன். عظيم مجنون عنيف. Stamata, Sikama. இங்கிட்ட ஒரு வழி இருக்கா? The scholar's notes. He believes in these ancient beings, the masters of memory. ஏண்டா இங்க இருந்து போனா சிம்பிளா போய் கொண்டிருக்கலாம்டா. பைத்தியக்கார பயலுக. ஐப்படம் விக்கிற மாதிரியே போறோம். அப்பாசியா பீரோ. மேப்ல ஃபாஸ்ட் டிராவல் இருக்கா பக்கத்துல எதுவும்? சே ஃபாஸ்ட் டிராவல் எதுவுமே இல்லையே. சோதனைடா சோதனை. அதில் இங்கே ஒரு ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இருக்குது. வியூ பாயிண்ட் அதை எடுப்போம். இங்கே இருக்காம Today that all controlled products and items must be by the official seal. Remember, wait for the official. ஏய் இருடா பைத்தியக்கார பையல. இங்கிட்டு தான் வழி இருக்குல்ல. யாரா ரொம்ப ஆர்காஸ்மிக்காக கத்திட்டு இருக்கான். வியூ பாயிண்ட் எடுக்கிறதுக்கெல்லாம் இப்படி என் மூளையை கசக்க விடுறீங்களா? ஏய் இது என்னது? இப்படி ஏறுறா.
rascal. Go away. என்ன பண்ணுறது, நல்ல ஒரு ஷார்ட் ரூட்டாக இருந்துச்சு, போயிருந்துருக்கலாம். அந்த பைத்தியக்கார பயலுகளால் சுற்றி போகணும். لقد عاد للتو من قرطبة إذا سألت. كف عن ذلك أيها الخسيس. Citizens, please note that a musical ஏண்டா இங்கே தானடா வரணும், இது ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் கொடுத்தா Basim என்னடா ibn உங்களுக்கு? Ishaq. போச்சுடா. How did you find this place? Easy. I just followed the trails of blood. You should not be here. Do you talk to him? Sometimes. Yes. But he does not answer. I do. We have drifted apart since that day. But what we have seen back at the palace, this light, these sounds, we cannot have possibly forgotten. Unlike you, Nihal, I keep the past in the past. You call yesterday the past? And this jinni of yours, this repulsive shadow that crushes your chest, has it crawled back into the past too? No. It is still here. Sometimes, even in the day, I feel its breath on my neck. The nightmare invades the real world, or has always been part of it. This is part of your reality, Basim. I am a part of your reality too. I am your past. Tell me, will you leave me there? In the dark corners of your memory? I will not. நான் லவ் கிவ் பண்றியாமா? Now, பின்னாடியே if you துரத்துற. could invent a mechanical rug sweeper, Basim. It is done. And how did it all play out? I'm afraid this is a tale for another day. We will save it for one of our campfires. You have done well, my friend. Better get back to my work. You know how easily I get bored. Thank you for what you did, Basim. It is the truth. You have done well. One last thing. Arib, was she involved? Not that I know. But we must remain vigilant. இவனுங்க அந்த அரிப்பு மேல ஒரு அரிப்பு. அந்த துணியை தான் மாத்திரா பைத்தியக்கார பயல. எவன்ட்டு அந்த திருநன் வர தெரியல. நாமளே மாத்திக்குவோம். இது எல்லாமே இந்த பெரிய சக்கரத்துக்கு தான் போகும்.
நாளைக்கு வந்து இதெல்லாம் பண்ணுவோம். முதல்ல அந்த அவுட்ஃபிட்டை மாத்திரம். ஏய் இது நல்லா இருக்கே, இது நல்லா இருக்கே, இது நல்லா இருக்கே. அப்ரண்டிஸ் இல்லடா நானு, அப்ரண்டிஸ் இல்லடா நானு. ஆஹா, இங்கே பாரு, இங்கே பாரு, இங்கே பாரு, இங்கே பாரு, இங்கே பாரு, இங்கே பாரு. இது நல்லா, அடா பாவிகளா. இது பரவாயில்ல, இதுவும் நல்லா தான் இருக்கு, இது நல்லா இருக்கு. இரு இரு, என்ன இதை அப்கிரேட் பண்ண முடியுமாமா? ஸ்கில்ஸ் இருக்கு, ஸ்கில்ஸ் இருக்கு, ஸ்கில்ஸ் இருக்கு. அப்போ 6 பாயிண்ட் இருக்கு. ஆனால் என்னென்ன வாங்கலாம்? கண்டிப்பா இந்த ஃபோக்கஸ் பார் எனக்கு வேண்டும். ஓகே, எல்லாத்துலயும் ஒன்று வாங்கிடுவோம். எக்ஸ்ட்ரா டூல் வாங்குவோமா? இல்லை இல்லை, எக்ஸ்ட்ரா டூல் வாங்குவோம். ஓகே 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 ஓகே. ஏய் யார் நீ? என்ன நடமா? என்னடி நடையுது? பக்கவாதம் வந்த மாதிரி ஒழுங்கா நடடி. ஏய் ஏய், இந்தாம்மா பொண்ணே, ஒழுங்கா நட. I have seen new contracts on the board. 3 ஃபோக்கஸ் பார் வந்துருச்சு. ஓகே மக்களே, நாளைக்கு வந்து மீதி கேமை விளையாடுவோம். இந்த காஸ்டியூம் கூட நல்லா தான் இருக்கு, நல்லா இருக்கு. அதோட விட்டுருவோம். ஜூஸ் குடி, ஜூஸ் குடி. ஓகே மக்களே, நாளைக்கு வந்து மீதி இன்வெஸ்டிகேஷனை செய்வோம். அது வரைக்கும் டாட்டா, பாய் பாய்.